6 are from Telangana. And out of the 6, 4 are present here this morning. 2 had gone out for Diwali. They will come back today in the afternoon. We can have another opportunity for them to meet you. But I thought before we start the press conference, normally you see only leaders of the Congress party, and sitting alongside me are leaders. Leaders don't walk the full distance. They go walk, they go by car, but these are the people who are walking. So rather than listen to the people who talk, you must listen to the people who walk. So I would request each of the 4 Bharat Yatris from Telangana to speak to you in Telugu, and then I will start my press conference. Thank you. Let us start with the lady. You can sit and speak. Andarki namaskaram. Na peru Anulekha. నేను ఎన్ఎస్యుఐ నేషనల్ సెక్రటరీ తెలంగాణ నుండి రిప్రజెంట్ చేస్తున్న భారత్ యాత్రిగా కన్యాకుమారి నుండి స్టార్ట్ అయినాం మేము. నేను ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకి సంబంధించిన దాన్ని, కరీంనగర్లో ఉంటాను నేను. బేసికల్గా అయితే పెద్దపల్లి జిల్లా. కన్యాకుమారి నుండి స్టార్ట్ అయినాము. కన్యాకుమారి నుండి ఇక్కడ వరకు 1100 కిలోమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ నడిచి వచ్చినాము. కానీ మాకు కొంచెం కూడా అలుపు లేదు. ఎందుకు అని అంటే ప్రతి ఒక్కరూ రావడము, ఈ భారత్ జోడో యాత్రలో పార్టిసిపేట్ చేయడము, ఈ ఇష్యూస్ని బేస్ చేసుకొని ఇష్యూస్కి కనెక్ట్ అవ్వడము, అన్ఎంప్లాయ్మెంటే కానీ ప్రైస్ రైజే కానీ ప్రతి ఒక్క విషయం, ప్రతి ఒక్క ఇష్యూకి కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు జెన్యూన్గా వచ్చి కలవడము, మాతోని మాట్లాడడము. మేము ఒక్కొక్కసారి మేము రోజు మార్నింగ్ 6 o'clockకి స్టార్ట్ అవుతాము. 6 o'clockకి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కూడా మేము ఈరోజు కొంచెం ఎర్లీగా రీచ్ అవ్వడం అయింది. కాకపోతే మేము మెల్లిగా 10, 11, 11:30 కూడా అవుతుంటుంది. ఎందుకంటే మధ్యలో జనాలు పబ్లిక్ కలిసి మాట్లాడి కూర్చొని వాళ్ళు ఛాయ్ తాగమని చెప్పడము, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళలాగా ట్రీట్ చేసి వాళ్ళ ఇబ్బందులు షేర్ చేసుకోవడము. ఈ యాత్రలో మేము పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు మాకు థ్యాంక్స్ చెప్పడము చాలా మంచిగా అనిపించింది. మాకు ముందు యాత్ర స్టార్ట్ అయినప్పుడు అసలు మాకు తెలియలేదు. కానీ ఇది ఎంత ముఖ్యమైనది అనేది, మేము ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆయన ఒక యాత్రలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం అనేది రోజు ఒక కొత్త విషయం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన లీడర్షిప్కి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నేను వెంకట్రామరెడ్డి ఫ్రమ్ సికింద్రాబాద్. సికింద్రాబాద్ నుండి సేవాదల్ వర్కింగ్ చీఫ్ ఆర్గనైజర్ తెలంగాణ స్టేట్కి. కన్యాకుమారి నుంచి ఇప్పటికి 1300 కిలోమీటర్ నడిచినాము. ఎవ్రీ డే అట్లీస్ట్ ఒక 50,000 మెంబర్స్ అన్న, మినిమం ఒక 50,000 మంది అన్న రాహుల్ గాంధీని చూడడానికి సంతోషంగా వస్తుండ్రు. కొందరైతే రాహుల్ గాంధీ నడుస్తుండు కాబట్టి మేము కూడా నడవాలని చెప్పి వాళ్ళ వెహికల్స్ వదిలేసి ఎంబడి నడుస్తున్నారు. 13 కిలోమీటర్స్ మినిమం. ఒక ఫస్ట్ ఫేజ్లో 13 కిలోమీటర్లు, సెకండ్ ఫేజ్లో ఒక 10 కిలోమీటర్స్. ఈవినింగ్ ఫేజ్లో అయితే ఎవ్రీ డే మినిమం 50,000కి తక్కువ ఏ రోజు కూడా లేరు. 50,000 మంది మినిమం ఒక రాహుల్ గాంధీని చూడాలనే ఆశతోని వస్తున్నారు. దీని రెస్పాన్స్ బాగుంది. మన ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద టాలెస్ట్ లీడర్ అవుతాడు రాహుల్ గాంధీ. దీంతో ఇప్పుడు ఉన్నారు 2 స్టేట్స్ కవర్ అప్ అయినాయి. 2 స్టేట్స్లో కూడా ఎలక్షన్స్లో స్వీప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు తెలంగాణలో అయితే ఈ ఫస్ట్ డే రెస్పాన్స్ బాగుంది. చాలామంది లైక్ చేస్తారు, యాత్రను చాలా లైక్ చేస్తారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సంతోష్ కుమార్ కోల్కుందా. నేను వికారాబాద్ ప్రాంతానికి చెందినవాడిని. యూత్ కాంగ్రెస్లో జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా వ్యవహరిస్తున్నాను. ఈ యాత్ర ఉద్దేశం ఏదైతే రాహుల్ గాంధీ గారు స్టార్ట్ చేసినారో భారత్ జోడో అనే యాత్ర, చాలా మేము కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి మన ఎంతోమంది సైకిల్ యాత్ర చేసింటి. ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సైకిల్ యాత్ర కాబట్టి ఇప్పుడు పాదయాత్ర చేస్తుంటే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. మా రాహుల్ గాంధీ గారు మా నాయకుడిని తోడుగా ఎట్లయితే మేము కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి నుంచి వస్తుంటే ఆదోనిలో ఒక ఇంటి దగ్గర ఆగినాం సార్. అంత చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. ఒక ముసలమ్మ అక్కడ ఉండి తాను అడిగింది రాహుల్ గాంధీ గారు, అంటే ఇంద్రమ్మ మన్మడ ఎక్కడ ఉన్నారు, ఇంద్రమ్మ ఇల్లే ఇక్కడ దా అని చెప్పి కూర్చోబెట్టుకొని మాకందరికి ఒక 6 మంది మేము ఉన్నాం డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి, మా అందరికి 6 మందికి ఛాయ్ దాబా పంపించింది. అంటే ఈ విధంగా ఆ ప్రేమ ఆదర అభిమానం కన్యాకుమారి నుంచి కూడా కనిపిస్తుంది. మన తెలంగాణ వచ్చినాక మాకు ఇంకా సంతోషం, ఎందుకంటే మన తెలంగాణలో మేము పాలు పంచుకుంటున్నాం, ఒక గర్వంగా ఉంది. వైస్ చైర్మన్ని, తెలంగాణ సీనియర్ స్పోక్స్ పర్సన్ని కూడా. యాత్ర మొదలైన నుంచి ఇవాళ 50వ రోజు 1100 చిల్లర కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకున్నది. భారతదేశాన్ని ఒక్కటి చేయాలని రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో తీసుకున్నటువంటి యాత్ర 100% 100కు 200% సఫలమవుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వేల మంది వచ్చి ఈ యాత్రలో భాగస్వాములు అయ్యారు. ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏడో తారీఖు వరకు యాత్ర నడుస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరూ యాత్రలో భాగస్వాములు కండి. ఎందుకంటే This is the anthem song for the Bharat Jodo Yatra in Telugu.
Hello, hello. Okay, play it. Play the song, please. వెనుగాలిలో తుఫానులో కష్టాలనే నువ్వెదురుకో ముందడుగు నీ నువ్వాపకు ఆపేవారుంటే ఆపని నీ మనసులో విశ్వాసమే ప్రజలందరి మనసులో ఆశలే ఇక ఎవరు మనని విడదీయరు ఈ చేతిలో చేతిని కలిపితే మేం మనసు మాట విని మొదలెట్టా ఈ దేశం రమ్మని పిలిచింది మరి మా తోడుగా ఎవరొస్తారు మరి మా తోడుగా ఎవరొస్తారు మరి మా తోడుగా ఎవరొస్తారు ఇదిగో నీ అడుగు, ఇదిగో నా అడుగు. కలిసి మెలిసి మనముందాం దేశంలో కలిసి మెలిసి మనముందాం దేశంలో నడు 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 భారత్ జోడో యాత్రలో నడు 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 భారత్ జోడో యాత్రలో లక్షల రంగులు విరజిమ్మే ఇది ఇంద్రధనుసుకి రూపమే కన్యాకుమారిని కాశ్మీరుని మరి కలిపినది నా దేశమే ఈర్ష్యాసూయలు ఉండవులే ఈ పావన పవిత్ర ధరిత్రిలో శాంతి సామరస్యాలతో నిండే ప్రేమ భరిత నా దేశంలో ధరలను అదుపులో ఉంచుతా నిరుద్యోగాన్ని పోగొడతా ఏ ఉన్నతి మార్గంలో పోదాము సద్భావం అమలు పరుద్దాము మరి మా తోడుగా ఎవరొస్తారు మరి మా తోడుగా ఎవరొస్తారు మరి మా తోడుగా ఎవరొస్తారు ఇదిగో నీ అడుగు, ఇదిగో నా అడుగు. కలిసి మెలిసి మనముందాం దేశంలో కలిసి మెలిసి మనముందాం దేశంలో నడు 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 భారత్ జోడో యాత్రలో 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 Thank you. You'll all receive on your WhatsApp. We will send it to you in the next 10-15 minutes. Today is the 50th day of the Bharat Jodo Yatra. And we are very happy that the 50th day begins in Telangana. We have walked 14 kilometers today from Narayanpet to Mehbubnagar districts. About 1/3 of the Bharat Jodo Yatra has been completed so far. We have covered 2 districts in Tamil Nadu, 7 districts in Kerala, 7 districts in Karnataka, 2 districts in Andhra. So we have covered 18 districts so far, and we will cover 8 districts in Telangana. So it makes it about 26 at the end of the Telangana leg of the Bharat Jodo Yatra. We'll be spending the next 11 and a half days in Telangana. The rest day for the Bharat Jodo Yatra is the 4th of November. And I know what you will ask me, so I'll give you the answer right now. Mr. Rahul Gandhi will be spending the 4th of November in his container in Telangana. He is not going to go back anywhere. He will be addressing a press conference in Shamshabad on the 31st at 1 p.m. All of you are welcome for the press conference. It will be a 40-minute press conference. I will give priority to Telugu journalists. But Telugu journalists who ask questions in Telugu. Because I gave priority to Kannada journalists in Karnataka and they ended up asking questions in English.
I want questions to be asked in Telugu. Of course, it will be translated and answers will be in English. But I want to give priority to the local media, not to the national media. Of course, national media is also welcome. Now, let me briefly say that the Bharat Jodo Yatra is a yatra to combat three evils of the Modi government. The three problems that have been created because of Mr. Modi's policies, Mr. Modi's personality, and the three ways in which India is being todoed. We will not do Bharat Jodo if Bharat is not being todoed. And Bharat is being todoed in three ways. First, economic inequality is increasing. Price rise, unemployment, GST, concentration of economic power. So economic inequality is increasing and India is becoming weaker. Number two, social polarization is increasing. Religion, caste, language, food, dress, all attempts are being made to divide our society, a diverse society. And third, there is political authoritarianism, political dictatorship. All political power is now with the central government, and in the central government, all political power is with the Prime Minister. The constitution is being ignored. The states are not given their constitutional rights. And what we are seeing is a one-party, one-man rule. So these are the three ways in which our society is being torn apart. Economic inequality increasing, social polarization intensifying, and political dictatorship, political authoritarianism is increasing. And that is why the Bharat Jodo Yatra has been launched. It is Kanyakumari to Kashmir, about 3,570 kilometers. We hope to complete by the middle of February 2023 at the rate at which we are going. And this is a yatra by a political party, but its objectives go beyond politics. It is a political party's yatra. No political party in the world anywhere has done such a long yatra. So this is a unique yatra, but it is a yatra that goes beyond politics. We are reaching out to people. We are bringing the message of harmony, of peace, of brotherhood. And most importantly, Mr. Rahul Gandhi, who is the visible face of the Bharat Jodo Yatra, as I have said, there are 120 Bharat Yatris. He is the most visible face. This is not Mr. Rahul Gandhi's Man Ki Baat. He is not giving lectures every day to people like some others do in our country. He is listening. This is a yatra to listen to the people. And every day Mr. Gandhi is interacting with hundreds and hundreds of people, some formally, some while walking. For example, this afternoon we will be meeting about 25 farmers who will be discussing problems relating to agriculture in Telangana with him. And every day such civil society interactions have been planned with women, with Dalit groups, with tribal groups, with minority groups. And therefore, this is a learning yatra, it's a listening yatra, it's not a speaking yatra. The main focus of the Bharat Jodo Yatra is the divisive politics of the BJP and the RSS. But in Telangana, we have another challenge that we have to face, which is that we have the counterpart of the BJP in Telangana, which is the TRS. The TRS practices the same politics as the politics of the BJP and the RSS. And the MIM practices the same politics as the politics of BJP and RSS. In fact, both the TRS and MIM give oxygen to the BJP, and the BJP gives a booster dose to the TRS and the MIM. So our objective in Telangana is not just to be focused on the divisive politics of the BJP and the RSS, but also be focused on the nature of
political activity, the nature of political mobilization of the TRS and the MIM. In Andhra Pradesh, for example, we had not only the BJP to contend it, but the YSR CP as well. In Kerala, we had not only the BJP, but we had the CPM. Of course, in Tamil Nadu, the DMK we are very much part of the DMK alliance. From here we go to Maharashtra, where our single target is the BJP. Then we go to Madhya Pradesh, where our single target is the BJP. Here in Telangana, we have 3 targets. So we have 2 eyes and we have 3 targets. So we have to manage to focus on 3 targets with 2 eyes. So that is a unique challenge for us in Telangana. The public response so far, when we entered Telangana 3 days ago, from Raichur across the Krishna bridge, was overwhelming, and that type of public response has continued, and we believe that the Congress party will be strengthened immensely as a result of the Bharat Jodo Yatra, and this will be a decisive turning point for the politics of Telangana and for the politics of the country as well. So with these opening remarks, please feel free to ask me any questions. Thank you. If there are no questions, we can have tea. See, if you have been listening to the slogans of the Bharat Jodo Yatra, our slogans are very simple. Nafrat chodo, Bharat Jodo. We have been saying, Jhoote Vaade chodo, Bharat Jodo. Now, in light of what has happened yesterday, I think we should have a third slogan. Operation Lotus Chodo, Bharat Jodo. So like this, we have to respond to challenges. And let me also take take off from what you have asked me. Some people live in a dream world that they think that there is opposition unity possible without the Congress. I think I should bring them down to earth. And no opposition unity is possible without a strong Congress party. No alternative to the BJP is possible at the national level without a strong Congress party. So if people are entitled to their dreams, they can dream of opposition formation without the Congress. It's simply not going to happen. And it's simply not going to be able to dislodge the BJP from the center. So I would like to send this message. One of the objectives of the Bharat Jodo Yatra is to strengthen the Congress, because a strong Congress means a strong opposition. A strong opposition. Only with a strong opposition can we fight the BJP and the RSS. This is not a Chunav Jito Yatra. This is not a Yatra to get votes for Munugod. This is not a Yatra to get votes for Gujarat or for Himachal Pradesh. This is a Yatra designed to bring to the people of the country awareness of these 3 issues: economic inequality, social polarization, and political dictatorship. And it is a Yatra to strengthen the Congress party at the block level, at the district level, at the state level. All leaders are coming out, and at the end of the Yatra, you will find all Congress leaders would have lost weight. They would all be slim. They would have all walked 10, 12 kilometers a day. Their food habits would have changed. They would be getting up at 5 o'clock in the morning. They would be, it would be a new Congress. You will see a new Congress. So, but whether this will mean more votes, that depends on the people. People are coming on the streets. People who are coming on the streets are people who are supporters of Congress, who are critics of Congress, who are standing on the borderline. We don't know. The challenge is
the success of the Bharat Jodo Yatra has to be translated into election management by the PCC, by the DCC, by the BCC, by the Block Congress Committee, the District Congress Committee, and the Pradesh Congress Committee. So it is the party organization that has to convert the goodwill of the Bharat Jodo Yatra into votes. But let me say this very clearly, very categorically today. The objective of the Bharat Jodo Yatra is not to get votes for the Congress party. It is to convey to the people of the country that the Congress party is there to fight the BJP, to fight divisive politics, and to listen to the people, to listen to the people's concerns and their problems. We hope it will be converted into votes. If you're asking me, are you 100% sure it will go into votes? I cannot say. I cannot say. It may or it may not. It all depends on us. It all depends on our party organization. I think Mr. Rahul Gandhi and 120 Bharat Yatris have given us a way. Now it is up to us to translate this into election result. Sorry? What action will you take on MP Well, I'll leave it to my more competent and more knowledgeable local leaders. But let me say this. You know, Congress is a very democratic party. We tolerate different viewpoints. We tolerate different opinions. People are free to say whatever they have to say. Incidentally, we are the only political party that has held an election for the post of a president. No political party in India. I would like TRS to hold an election to its president post. I would like YSRCP to hold election. I would like BJP to hold an election to its president. They will not. And secondly, we are the only political party that has an independent election authority. We have GVG Krishnamurthy. You remember GVG Krishnamurthy? He was an election commissioner from Andhra Pradesh. He was a great man. He worked with T.N. Seshan. They were very strong people. We have Madhusudan Mistry, like T.N. Seshan and GVG Krishnamurthy. No other political party has. So now there are people, who say many things. They are captured on audio. They are captured on video. Everybody listens to it. But I will ask my local leader. I will ask my leader, my CLP leader is here, my PCC is not here, but I think he's resting for a while. But I will ask them to respond to this. But let me, people express their opinions freely in the Congress party. It is one minute. I would like the same democracy to prevail in the BJP or in the TRS or in the YSRCP. People are free to express their views. But you have asked a question, I will ask CLP to respond. Or Uttar. సరే ఇప్పుడు ఈ ప్రెస్ మీట్ దీనికి కాదు. వెంకటరెడ్డి గారు మాట్లాడిన విషయం ఇప్పుడు ఏఐసిసి పరిధిలో ఉన్న విషయం. అది ఏఐసిసి సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన రీతిలో స్పందిస్తుంది. ఇప్పుడు జయరాం రమేష్ గారు భారత్ జోడో యాత్ర గురించి మాట్లాడుతున్నారు. దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. ఏఐసిసిలో ఇన్ఛార్జ్ సెక్రటరీస్ ఎవరైతే మునుగోడు ఎలక్షన్ చూసుకుంటున్నారో వారు దాని గురించి వారి పరిధిలో ఉన్న విషయం అది. ఓకే, దానికి సంబంధం లేదు. నో అదని లేదు. శ్రీనివాస్ ఒకటే వారు అనేది ఏంటంటే కాంగ్రెస్లో డెమోక్రసీ ఉంది, ఇట్లా మా ప్రెసిడెంట్ కూడా ఎలక్షన్స్ అయినాయి, బీజేపీ వేరే పార్టీలో లేదని. దానికి దీనికి లింక్ లేదు. అయితే మీకు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నా, ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్యం ఠాగూర్ గారు, ఏఐ సెక్రటరీస్ ఇక్కడే ఉన్నారు. ఒక సెక్రటరీ మునుగోడు బై ఎలక్షన్ చూస్తున్నాడు. వారి పరిధిలో ఉన్న విషయం తప్పనిసరిగా వారు స్పందిస్తారని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. అయితే let's not get diverted into Munugod. You want to say something? Yeah, I'll respond. కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి సంబంధించి ఇప్పటికే ఆల్రెడీ షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చారు.
ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద డిసిప్లినరీ యాక్షన్ కమిటీ ఆల్ ఇండియా. సో ఆయన రిప్లై కోసం అంటే నోటీస్ ఇచ్చి దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిప్లై. వన్స్ ద రిప్లై కమ్స్, ఒక నిమిషం సి యూ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, యూ టు అలౌ us టు ఆన్సర్ ఆల్సో. నోటీస్ ఇచ్చింది డిసిప్లిన్ యాక్షన్ కమిటీ వాళ్ళు, ఏఐసిసి. ఇట్ ఈస్ ఇన్ దేర్ పర్వ్యూ. ఒకసారి ఆ నోటీస్కి జవాబు వచ్చిన తర్వాత దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. దట్స్ ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఆల్రెడీ డిసిప్లిన్ యాక్షన్ కమిటీ వాళ్ళ పరిధిలో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు నిర్ణయం చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. See, don't twist my remarks. Okay? Don't twist. I know what you said. So let me say 1 second. Congress is a 1 minute. Listen to me. Please don't give running commentary when I'm answering your question. Congress is the most democratic party. But all democratic parties have a Lakshman Rekha. There is a Lakshman Rekha. If you cross that Lakshman Rekha, you get a show cause notice. You have to reply to the show cause notice. If the show cause notice is satisfactory, fine. If it is not satisfactory, action is taken. Now, the first step, a distinguished colleague of ours crossed the Lakshman Rekha. Now, he has been served with a show cause notice. He presumably will respond to the show cause notice. And then action will be taken dependent on the reply that he has given. This is a democratic process. This is the process. A person has said something, it is unacceptable to us. We have asked him to explain why has he said it. He will explain. We may find it acceptable, we may not find it acceptable. If we find it unacceptable, we will take action against it. This is how democratic parties function. That is what I meant by saying that the Congress is a democratic party. There are many times, incidentally, before I became General Secretary Communications, there were many times in which I have said things where I have been pulled up by my party. Because I have expressed a view that is quite different from what the most famous example was 12 years ago when I said something moderately in praise of Chandrababu Naidu and I was pulled up for that. You may remember this. So, we say things. You are asked to explain. When you explain, if it's acceptable, it's acceptable. If it's not acceptable, action is taken. So you please wait for a few days. The first step has been taken. The show cause notice has been issued. Yeah, that's it. In the purview of the DS. Action. Yeah. Sorry? There is no? Against this particular MP or against any MP? Well, sometimes action will be taken against repeat offenders, no? Well, let's see. As I said, he has given the explanation. The show cause notice has been issued. Bharat Jodo Yatra is bigger than any MP. Bharat Jodo Yatra is bigger than anybody who gives a statement or doesn't give a statement. Bharat Jodo Yatra is bigger than a by-election. Bharat Jodo Yatra is bigger than general election. Bharat Jodo Yatra is bigger than a state election. So please do not reduce Bharat Jodo Yatra to an election gimmick. It is not an election gimmick. It has nothing to do whatsoever with elections. It has to do with the sentiment of the people. It has to do with strengthening of the party. And it has to do with transforming a situation which is confronting the country in terms of economics, in terms of society, and in terms of politics. So please don't look at it only through the point of view of elections, however important these elections may be. Our objective in Telangana is to strengthen the Congress party in Telangana. We are, in terms of vote share, in the last election, we are the second most powerful party in Telangana. Irrespective of whatever hype that may be created by the BJP in and around Hyderabad, the fact is, if you take the 119 constituencies of this state, the
Congress party is the second most important party. It's a two-way contest in Telangana between the TRS and the Congress. Our objective is to dislodge the TRS in Telangana. We are fighting the TRS. The TRS and the BJP are two sides of the same coin. If there is 8th Nizam ruling in Hyderabad, there is Sultan bin Tughlaq ruling in Delhi. There is no difference between Tughlaq, who does demonetization, and the 8th Nizam, who runs Telangana like his private fiefdom. Plus we have this other political party which constantly gives oxygen to the BJP and constantly receives booster doses from the BJP, which is the MIM. So we are the only secular party, we are the only nationalist party, we are the only democratic party, and our intention is to come to power on our own in Telangana. Sorry? Thank you. In? Thank you. 11 o'clock, your CM is issuing press conference. Huh? These charges, counter charges will go on. Operation Lotus in Jharkhand, Operation Lotus in Maharashtra, Operation Lotus in Goa. So, who is doing Operation Lotus? It is the BJP. So, it's very easy to drag the Congress in all this. But the evidence from Jharkhand, evidence from Goa, evidence from Maharashtra is very clear. It's the BJP that is using money power. The Congress has got nothing to do with what is happening. This is a fight it is a fight within the family between the TRS and the BJP. They all belong to the same extended family. Thank you. హలో మీడియా మిత్రులకి ఒక చిన్న సమాచారం. ఇలా 2 నుంచి 2:30 వరకు రాహుల్ గాంధీ గారు తెలంగాణ రైతుల విషయమై ముఖాముఖి చర్చ జరుపుతారు. ఆ జరిపిన చర్చపై